السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري ولا صاحبي يلا هلك وكلمية برايفت سكول ما أنت وحنا سوق قادم دون هذا بقدره عوان كنا وما أنت نوصل دقي نمرك وحلوية قانو daily used English sentence daily used ومحي English sentences جملة دوين إنجليزية أو سمال لا لو أديكسدو أنا ونوبهن هاي سمال لا لو قد إن أوجه هذا لنا إن ندتك أو كو أمرنا أو وحياة مهم أنا نوع إن أوجه هذا لنا kaasi ayaa la yiraahdaa daily used English sentences jumladooyin Ingiriisi ah oo sida maalinle ah loo adeegsado adiguna aad iyo aad muhiim ay kugu yihiin inaad barato oo meel aad ku qorato adiguna marka waxa weeyaan waxay ku noqonayaan waxyaabo muhiim ah oo luqadaadan ka qayb qaadanaya horumarkeeda iyo dhanka ku hadalkaba waxaan ku rajeynayaa marka inaad ila socoto bilow ilaa iyo dhamaad si aad wax badan uga faa'iido haddii kanalka aad ku cusub tahayna fadlan waxaan ku amrayaa mar kale inaad subscribe saarato aad like saarto muuqaalkan haddaad muuqaalka like saarto waxay calaamad u noqonaysaa inaad ka heshay aadna ula jeedo inuu soo baday muuqaalo noocan oo kale ah sidoo kale commentigana waxaad iigu reebaysaa waxa qalb maskaxdaada ku jira ee ah inaad i dhiirigeliso ama aad nagu dhiirigeliso soo badinta casharadeena waadna ku maasan tahay saaxiib ku soo dhawaada daily used English sentences jumladooyin Ingiriisi ah sida joogtada ama sida maalinlaha loo adeegsado waxaan soo diyaarinay ilaa iyo marka 20 ay noqonayaan insha Allah hadaba marka jumlada koowaad waxay ku leedahay I heard a strange noise waxa dhahaysaa sida joogto ah waxaan u dhahnaa I heard a strange noise laakiin si af Soomaaliyan ku dhahnaa English kuma dhahno laakiin sida English loogu dhaho ayaan baranaynaa I heard a strange noise waa maxay waxaan maqlay dhawaaq yaab leh strange waa maxay yaab leh macna okay waxaan maqlay macnaha dhawaaq la yaab leh ama noise dhawaaq mise qaylo ala dhihi karaa qaylo ama dhawaaq ay noqonaysaa I heard waxaan maqlay a strange noise dhawaaq la yaab leh ayaan maqlay jumlada labaad she called you just now hadda ayay ku soo wacday she called you hadda ama just now hadda ayay ku soo wacday she called you just now hadda ayay ku soo wacday iyada jumlada saddexaad don't waste your food again ha iska lumin cuntada mar kale don't waste ha lumin your food cuntadaada again mar kale cuntadaada ha iska lumin don't waste ha iska lumin your food cuntadaada again mar kale okay jumlada afraad waxay ku leedahay the milk caanaha is in the fridge waxay ku jiraan qaboojiyaha oo frinjeerka ay ku jiraan caano ay ku jiraan the milk caanuhu is in waxay ku jiraan the fridge waa maxay fridge waa qaboojiyaha ay ku jiraan the milk caanaha is in waxay ku jiraan the fridge waa maxay frinjeerka ama qaboojiyaha ay ku jiraan jumlada shanaad check if the door is locked check hubi oo fiiri if the door is locked haddii albaabku uu qufulan yahay albaabka hadduu xiran yahay uu quful saaran yahay bal hubi check hubi if the door haddii albaabka is locked waa maxay locked oo la xiray oo uu xiran yahay ama uu quful saaran yahay bal naga hubi check oo naga hubi habeenkii marka seexanaysaan laba qof aad ku seexanaysaan markaas aad leedahay marka qof kala diraysaa shakiya ku galin albaabkii uu xiran yahay in kale markaas aad leedahay marka check if the door is locked hadaba hubi oo fiiri bal albaabka inuu xiran yahay oo in kale jumlada lixaad waa maxay I forgot to judge it waa maxay waan ilaabay waay I forgot waan ilaabay to judge it waa maxay inaan dabeeyo mobilka inaan jaajar geliyo mobilka waa ilaabay I forgot waa ilaabay to judge it inaan jaajireeyo sidoo kale waxa kale oo dhihi karaa waan ilaabay inaan ku shubo ama aan ku dalaco ayaan ilaabay dalacid waay okay jumlada toddobaad waa maxay he always sings in the shower okay in the shower waa dhihi kartaa he always sings in the shower he always isagu had iyo jeer sings wuu heesaa in the shower waa maxay qubayska ayuu ku heesaa mar waliba wuxuu ku heesaa markuu qabaysanayo ayuu heesaa okay he always sings had iyo jeer wuu heesaa isaga in the shower markuu qabaysanayo ayuu isagu heesaa
numberka sideedad jumlada sideedad waxa weeyaan wash your hands right now. Okay, wash your hands, dhaq gacmahaaga right now, hadda dhaq gacmahaaga. Wash your hands, gacmahaaga dhaq right now, hadda isla hadda dhaq gacmahaaga. Wash your hands, dhaq gacmahaaga right now, hadda dhaq. jumlada sagaalaad waa maxay? Who left the tap open? Who left yaa ka tegay, kuma ayaa ka tegay the tap open, tubadii oo furan. Tap waa maxay? tubada biyaha anaga aan ku shaqeyno guriga ugu jirto tap la yiraahdaa. Who left yaa ka tegay the tap open, tubadii oo furan. guriga soo gashay tubadii oo furan aragtay oo biyo iskaga daadanaya. markaas leedahay marka who left the tap open, war yaa furay tubadii oo yaa ka tegay tubadii oo furan. Who left, kuma ayaa ka tegay the tap open, waa maxay? taabkii ama markaasi waxa la yiraahdo tubadii oo furan, kuma ayaa ka tegay. jumlada tobnaad I already ate my lunch. I already, anigu mar hore ayaan ate cunay my lunch, qadadayda. qado way, lunch waa qado. I already, anigu mar hore ate ayaa waxaan cunay my lunch, qadadayda mar hore ayaan cunay. jumlada 11aad waa maxay? Please lower the volume, fadlan codka hoos u dhig, codka yaree. Please fadlan lower the volume, waa maxay? codka hoos u dhig. wax baa yeerayo ama waxa la yiraahdo wax baa adigu qaydanayaba, ha ahaado heesa ahaato, wax walba yeerayo marka dadku markaas ay waxba aan ka maqleen. markaas leedahay please lower the volume, fadlan codka hoos u dhig. markaas jumlada 12 waa maxay? Someone is ringing the bell. Someone, qof ayaa is ringing, yeerinayo ama garaacayo the bell, marka gambaleelka. qof ayaa gambaleelka yeerinayo oo gambaleelka markaas garaacayo. Someone is ringing the bell, qof ayaa wuxuu gargaraacaya gambaleelka. qof ayaa macna tumaya, qof baa markaas gambaleelka garaacaya. Okay, someone is ringing, qof ayaa gargaraacaya the bell, gambaleelka garaacaya. Okay, jumlada 13aad I don't want to wait. I don't want to wait. I don't want to wait, waa maxay? marabo inaan sugo. I don't want, anigu ma doonayo to wait, inaan sugo dulqaato anigu ma doonayo buu leeyahay. jumlada 14aad take this plate to the kitchen. Take this plate, saxankan waxaad u qaadaa to the chicken, waa maxay? chicken waa jikada u qaad. Okay, waa maxay? saxankan u qaad jikada. take this plate, saxankan u qaad. fiiri, qofaa meesha soo marayo, adiga meesha jooga, markaas adigu markasta oo adeegsanaa marka jumladahan waxa waaye take this plate, saxankan u qaad to the chicken, waa maxay? jikada u qaad, jikada geey. jumlada 15aad waa maxay? Her shoes are very dirty. Her shoes, kabaheeda. Her shoes, kabaheeda are very dirty, aaday u wasakh yihiin. kabaheedu waa wasakh daran waa, kabaheedu aad bay wasakh u yihiin. Her shoes macnaha waxa waaye gabar waxay leedahay loo isticmaalaa. Okay, waxa adiga hadii aan ku dhahayn waa maxay? Your shoes, kabahaaga. hadii anigu aan isku haysto waa maxay? My shoes, kabahayga. hadii isaga aan haystana waa maxay? His shoes aan leeyahay. marka sidaas lagu wadayaa English. Her shoes, kabaheedu are very dirty, waa kuba aad iyo aad u wasakhaysan kabaheeda. gabar marka la haystaa marka. jumlada 16aad waa maxay? Open the windows a little. Okay, open the windows a little. Open the windows, fur daaqadaha. Open the windows, fur daaqadaha. Open the windows, fur daaqadaha a little, wax yar. A little, daaqadaha wax yar fur macna. Open the windows a little, daaqadaha wax yar fur. jumlada 17aad where did you go yesterday? Where did you go yesterday? shalay xagee baad tagtay oo aaday. Where did you go? halkeed aaday? Yesterday, shalay to hagee aaday. jumlada 18aad I missed your morning call. I missed your morning call, waa maxay? waan ka habsaamay wicitaanka subaxda. ama wicitaankaagii subaxnimo. I missed, anigu waxaan ka habsaamay oo hilmaamay your morning call, wicitaankii subaxnimada. ayaan macnaha qofaad marka subax walba waad wici jirtay, markaas saakay aad ilowday, markaas dib ka wacaysa waxaa leedahay I missed your morning call, waxaan ilmaamay wicitaankaagii subaxnimo, waan ilaabay oo waan hilmaamay. jumlada 19aad waxay ku leedahay don't forget your water bottle. Okay, don't forget, ha hilmaamin your water bottle, dhaladaada biyaha ha hilmaamin. Okay, don't forget waa maxay? ha ilaabin oo ha hilmaamin your water bottle. Okay, your water bottle waa maxay? dhalada biyahaaga ha hilmaamin.
don't forget ha hilmaamin your water bottle dhalada biyahaada dhalo way bottle. Okay, jumlada labaatanaad waa maxay? The remote is under the sofa. The remote-ka macna remote-ka dhalada lagu badbedelayo iyo waxyaabahaas remote-ka. The remote-ka is under wuxuu yaalaa hoos the sofa. waa maxay? The sofa hoosta kuraasta fadhiga. Sofa waxa way kuraasta fadhiga ayaa loo yaqaanaa. marka kuraasta fadhiga hoostooda ayuu ku jiraa buu leeyahay. The remote-ka is under the sofa wuxuu ku jiraa hoosta kuraasta fadhiga hoostooda ayuu ku jiraa. halkaas ay idinku soo afmeeraya bilow ilaa dhamaad baad ila soo gaartay. maxaa sugaysaa? waa inaad like saartaa adiguna. sidaas oo kale ayaa xaq lagu yeeshay si adigu wax lagu faa'iideeyay. xaq lagu leeyahay maxay inaad adigu like saarto muuqaalka. haddii saaxiibka uu si share gareysana waad ku mahadsan tahay. haddii group telegram aad hayso ama group whatsapp aad hayso aad ku sii share gareysana aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. dhammaantood waxaan ku rajaynayaa saaxiibayaal waqtiga intaad adigu aadan ka faa'iideysan isaga ka faa'iideysan doono waxyaabo kale kaga faa'iideyn doono. haddaba markaas ku xirno kulmiye private school qaybta community igula wadaag casharada nooca loo baahan yahay ee ardaydu ay aad iyo aad u xiiseynayaan eena baahi loo qabo. waana mahadsantiin saaxiibayaal halka ay idinku soo afmeeraya. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.